Hey, ¿cómo está mi gente linda y hermosa? Yo soy Eduardo de Clip Teller Media y es un placer enorme nuevamente estar acá con ustedes compartiendo un poco de lo que me gusta. Recientemente tuve la oportunidad de colaborar con otros entusiastas locales de la filmación. Nos reunimos en un café local para platicar un poco acerca de la idea de grabar un film. Ellos tenían una idea de grabar un film llamado Silent, que es básicamente la segunda parte. Les pregunté cosas sobre lo que he estado aprendiendo, obviamente, en los últimos meses, de los cursos que he estado tomando en línea sobre edición de video, corrección de color, storyboards y todas esas cosas que se aprende cuando te metes a la creación de contenido audiovisual. Me dijeron que no tenían la menor idea, la verdad, de cómo empezar ni de los pasos a seguir o de cómo debían ellos de comenzar a hacer el film. Simplemente me dijeron que ellos ya habían hecho la primera parte de igual forma sin planear, simplemente comentaron un poco acerca de las escenas que querían grabar, dónde las querían grabar y cómo las querían grabar. El punto es que ellos sabían que yo he estado creando contenido desde hace algún tiempo y que lo he estado compartiendo en las plataformas de video que utilizan aquí en China. Y creo que esa fue la razón por la que me pidieron que hiciera esta colaboración con ellos. A lo que obviamente dije, ¿por qué no? Me pareció una muy buena oportunidad de poner en práctica todas las cosas que he estado aprendiendo en los últimos meses. Y una semana después de esa reunión, pues comenzamos a grabar. Desafortunadamente, por cuestiones de trabajo y de horario, no pude continuar grabando el resto de las escenas y colaborando con ellos, pero igual fue una muy buena experiencia. Antes de mostrarles las imágenes del detrás de cámara que logré capturar, quiero comentarles un poco la razón y el motivo por el cual estoy haciendo este video. La principal razón por la que estoy haciendo este video, aparte de compartir con ustedes la experiencia que tuve con estos chicos, es porque quiero compartirles algo muy personal. En las últimas semanas, desde el último video que subí hasta la fecha, he estado pasando por un proceso interno de análisis sobre el por qué quiero hacer y dedicarme a esto que tiene que ver con la creación de contenido audiovisual. Y debo ser bien honesto con ustedes al decir que estaba teniendo muchas dificultades para encontrar la verdadera razón. Finalmente, después de varios días de estar pensando en ello, creo que he podido tener más claridad e indagar un poco más a fondo del por qué estaba teniendo esas dificultades para encontrar respuesta a esa interrogante que les estaba comentando. A pesar de que ya llevo más de 3 meses estudiando todo lo que tiene que ver con la creación de contenido audiovisual y que honestamente he aprendido muchas cosas que no sabía sobre esta industria, sentía que no era suficiente, sentía que aún hacía falta algo para continuar con este viaje. Y lo cierto es que aún no lo estoy. Pero durante este proceso de dudas y más dudas sobre si voy a poder lograr aprender lo suficiente y lo necesario para dedicarme a esto de forma más profesional, me di cuenta de que no importa cuánto tiempo pase estudiando y aprendiendo todo lo necesario de esta industria, ya que nunca me iba a sentir listo para emprender y extender mis alas. Y esa, creo yo, es la lección más importante que he aprendido durante este tiempo y que quería compartir con ustedes. Y es que la verdad no habrá tiempo perfecto para empezar algo. No habrá el conocimiento suficiente sobre el tema. No habrá una señal que me diga cuándo debo empezar a hacer algo que siento y creo que debería de hacer. De hecho, sucede todo lo contrario. Siempre vamos a encontrar una razón para no hacerlo. Siempre vamos a encontrar un motivo para no levantarnos. El hecho de hacer este video para mí fue un verdadero reto, porque sabía que quería hacerlo, pero siempre había algo que me detenía y que retrasaba la ejecución de mis planes. Algo que aprendí en estos días es que en la mayoría de veces cuando nos sentimos así, es debido a algo que se conoce en inglés como self-sabotage o autosabotaje, que al mismo tiempo es una condición psicológica y que, como su nombre lo dice, tiene que ver con
echarse zancadilla a uno mismo prácticamente. Aun y cuando tenés las herramientas necesarias para avanzar y lograr tus metas, repentinamente te encontrás en esa condición. La pregunta es, ¿cómo lográs salir de eso? ¿Cómo lográs entender qué es lo que te está pasando? Y aunque no les puedo dar una respuesta sencilla en este momento, solo quiero decirles que estoy en ese proceso de encontrar esa respuesta o esas respuestas, y que de momento he logrado identificar que he venido arrastrando esa condición por muchos años en mi vida sin entender qué era lo que realmente me estaba pasando. Pero de eso hablaré un poco más a fondo en otro video, así que pendientes. Y ahora quiero mostrarles algunas de las tomas que pude grabar con estos chicos. Veámosla. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, so no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I'm doing shit my way. Even when there's no hope, you can still go. 这是一小队的 Ghost。 I never ran, so the 收到，你们当时情况怎么样？我们遭到了伏击，不过他俩失联了。报告你的位置，我们现在派人实施营救。 Till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. And if I try, there's no respect. I'll be a clown. No matter how you bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, so to know, man, I still go. Go, 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 go.
我是阿尔法小队的 Ghost。24小时前，我们小队接到了一个任务，消灭劫持生物专家的黑胡子和其余的恐怖分子，并解救出幸存的人质。我们以为很顺利，但其实我们正在步入黑胡子的陷阱。开枪！你留着还有用，可是他得死。原来你们所有和你们上次的行动目标一样，都是假的。我们之间的信任就是这么的脆弱。造假黑胡子的代价是损失你的自尊，而造假解药的代价是损失你的特种面目。视频都看了吧？简直是一种挑衅！双手沾满鲜血的人，怎么敢配合我们谈条件？杯子小队，现在宣布无声行动计划方案。上一次的阿尔法小队已剿灭大部分敌人。14次行动目标图 ：A 区从北进入。根据情报，这里有2名敌人，其中不包括。feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go.
然后需要从西侧进入，可能会有黑虎，多加小心。见到目标立即处决。To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway, there's a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. Bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key to breathing. 你能行动吗？不能。只能靠咱俩了，保护好自己。走。You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn it. 我可是你老熟人呀。
被抓去做实验的底层人越来越多，却从来没有一个活着回来的。用我们这些底层人性命换来的疫苗，最后到什么人手里？到了什么人手里？在你们上层人手里。那我们呢？Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.